Ole lesson class 10 te a ma pro section a class in Manipur board a chapter 6 na hi a saulo neu chik hind nasim changwa tampi omte laka gammang lowa no da poimo na lak the deu kha kule chinaina saulo kon gen dinga the saga of mountaineer and explorer mi pai ngei lo namun mu ngei lo namun va mu va pha va explore va thei hia china hia mountaineer chi changina tangkal mi tangkal lunglun mi china hi bangja ka mi tangkalu hiam ichile Christian point of view in gen lekha I Bible a horep tang kichio menchin why horep tang kha pathianin mosi asam nahi dan som apiang nahi avai ahil nahi nahi chidiu na kha chidiu Israel te Juda te cha pathianin horep tanga mi Israel te mosi tungtorin na ho pi seka mosi banga ba paya pathian to ki mo changuna ilai siam thona again atang te bang kuang is burning flaming chi hoi jak ma hidia ma tu ta na tanga ipai le mwala ipai le mwal vu ma lo pa po the lo ngilangil ve vut mai ahi hoi akipat tu ta na mi ten kha tangkal poimo saun chin saidan tanga Peniel tanga, Jeremiah tanga, mualvu mapaile pathianom de udia hi, mual sang tia pathianom hi, chi idea ngai sut na kha tu tanami te lungsima omai. Khat na ni na Buddhist te lai sang thawa alai bu banga ki geli chile. All mountain tops are the dwelling places of gods. Chiu. Oi changa Hindu te le hi mual tung te kha pathianom na hi chi ancient te len Greek te le mo Mount Olympus Olympic games chi kha Mount Olympus Greek god Zeus Zeus om namun hi huai mun min tama hong ki phuak kumli da na kimol na om sek Olympic games bangsaka tanga ami kalyam chi kha hoi te ni gen dinga ani na a hiai New Zealand mi Edmund Hillary amel puak zia kon gen dinga ama hi mi duang ching lanky which means tall and thin mi ki pak thei mama mi humorous mama khatahia hwai changina Sir Edmund Hillary na ki thwa pi Tenzing Norgay the Sharpa ki chi Nepali pawahia amau ganching mi tangkal mi amakaya pangsek hiai tegel hiai tanga avakalwa mi amau male tam pi tang vakala va oma mountaina mi tam pi avakalwa himale asiwa vukhal ai ke ale leikitol menchim hongin avuka tampi lo ching lowina ahong ki ko ahi hiai te gel Tenzing Norgay le Edmund Hillary hi le pilwang takina station tampi bolna gya pholbang sa tu apuan khong anek khong ges khong apoi mo teng podile tam pi hayari na amau gel chau hilo Nepali tam pi to mi tom tam pi to kuanu ahi huai akwan nawa haksan na vuk laka
a khutu avot lo changa vukin ne hoi changa tanga san lo changa hui siang tom luna am hai sense kha chiang lo chỉ hong hắc sat na tam pi apal to wa asik na sa teu atot na sa teu vuk in hudim zela hi manina direction le mangsaka gamanga tam pi leng omu ahi himale hiai Tenzing Norgay le Sir Edmund Hillary avalanches abu neu kha kon simdinga Sir Edmund Hillary, the lanky New Zealand mountaineer and explorer, won worldwide acclaim in 1953 by becoming the first to scale the 29,035-foot summit of Mount Everest, the world's tallest peak, with Tenzing Norgay, the Sherpa. Kumsang khat zakwa somale thum ina ama sa pending ina fit sing ni sang kwa som thum lenga sang amwal vu Mount Everest summit vatungu ahi. In the annals of great heroic exploits, the conquest of Mount Everest by Sir Edmund Norgay rings with the first trek to the South Pole by Ronald Amundsen in 1911 and the first non-stop transatlantic flight by Charles Lindbergh 1927. Huchibanga akal mauna ama mihang san miku kal mithupi ahi na amaugam sunga Sir Edmund Hillary tampi analata ahi tang bang leng akal lunglu ta akal se kwa mite to apai se ko ahi sanga zakwa som lekhatina leng Atlantic flight Charles Lindbergh to lenga valengu ahi mi pai ngei lo na mi pai ngam lo na exploring adventuring anewa pan atelora pan lunglut mama mi kha Edmund Hillary New Zealand mi ahi. By 1953, nearly a century after survivors had established the Himalayan peak on Nepal-Tibet border was the highest point on the earth. Many climbers considered the mountains of Bhattacharya. The summit was 5.5 vertical miles above sea level, where today jets fly, an overworldly place of yarning, crevasses and 100-mile-an-hour winds of perpetual cold tent, also thin that the human brains and lungs do not function properly in it. Sanghajakwa somngale thumina British mi te ya Himalaya mualvu ma kalding ina vapaiwa enhia ding ina vakwanwa mi tampi tagava kaltowa hima le avalo chingkeyu hi Chitu honglangana unworldly place of yarning crevasses and 100 miles an hour winds. Hui hat pi pinungina hui tomin hui zakina human brains and lungs mihing huak le mihing tuap ten kha asep ngi ginataka sem theiloina tampi ten hinaw tanu avakal tote Huchitoka munlau huai le munhaksa a hiai Tenzing Norgay le Sir Edmund Hillary they have a now ahi numerous Everest expeditions have failed. Dozens of experienced mountaineers including many Sherpas, Nepalese people frame climbers had been killed buried in avalanches chi khana tang na khong hadiwa hoi muala step ale ken la hoai pipi vu khallak hoi changa step akala swan changwa akala homlean pi thuk pi bangum swan hial hileu hwa ke suk leu swa tak wal lo huchi to ka risky la hoai tam pi batwa kina hiai tangkalmi Tenzing Norgay
da serpa kichile Sir Edmund Hillary te Mount Everest avatungu ahi hiai lesson avekina khat khit khat para by para ina kahun gen keidinga Kathmandu akipat panmulla ina avakwan na u le si ngama pilwang taka haksatam pithwaka avakal ziakuna Himalaya mountain amin thangma ma tuni tanina yai tegel asi numun leng amang min kha miten akigen gen a miku kal mi hangsan voljon a thupi tak tangu ahi the mountain of life molvuma vatun phetuna Sir Edmund Hillary hi le amolvuma dak velina amu pha tengenina adak koya aki ma pa ma etchanga sin etno ma kilo ma phaizang ahi kele meipi mual te en nuam sa takina adak viala Himalaya alom pa kha budi sahi changina wai vukhal te khwa kena chocolate nek thei bang hiam te kha wai mual vuma phumina apathian te ki pak samling china amau te gel chituam taka amau boy am buayu class 10 hi laina ilai simkia ilung simkia zangmok lawina itha bangleng izata ele tang ikala ikhoulte iluan saka itaksa isoi zoya imu ngelo namun ithei ngelo namun khongale ris la ka pai zek zoom namun haksa thuak namun si dek tak chi khong huchi banga thil haksa trials and temptations tampi imaya physical taka ifsd omdi hi hoite kha hiai Sir Edmund Hillary le Tenzing Norgay bangbanga elle haksan taka itu ale imabana limchi eya dia hongtung pa the ilo chinang tampi honnanga ka he hoijakena mentally hoichangina physically ale I fit train exercise la school now pang ive kwai hi dingo thupi ina hoi kasama ma ai hei ten kon gelel dinga lesson avekena isim man ke ya no question answer hei kipat bot type hitale attack hitale khonunga buai na nei wale hei SSPP linga hon hil leu chena honna panpi di ka hiu kipak na ngai hei sekin hei ten kon gen